Hallelujah! Good morning, church! Good morning! No, ato ang ginaauhag ang tanan sa pagpanindog. Ato ang i-welcome ang presensya sa Ginoong Dios, no, sa atong taliwala karong kabuntaga, even sa atong matag kasing-kasing. Natsayod gid ko na naagid tayong mga dala. Kinsay na yung mga dala? Amen. Natay mga dala nga kalipay ug pagpasalamat dinha sa atong buhi nga Dios. Amen. Kisay mo tuwa na. Amen. Hallelujah. Ningon pa sa pulong sa Ginoo sa Juan 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag, kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Amen. Hallelujah. Og that is why pasalamatan nato ang Ginoo kay maayo siya. Walay katapusan ang iyang gugma. That is why duyog kamo kanako sa pagdaig sa Ginoo, kamong tanan nga iyang giluwas. Giluwas kamo niya gikan sa inyong mga kaaway. That is why tapikain mo hang katapad ingna siya gigugma ka sa Ginoo. Higugma ka sa Ginoo. Ingna mudaig ta karon sa Ginoo. Daig ta karon sa Ginoo. Og pasalamatan nato siya. Hallelujah! Atong ipakpak atong mga kamot. Atong isakit ang balaan na pangalan sa mga tubuhay nga Dios. Amen. Jesus. Can we say Jesus? Jesus! Dayigon tika. Dayigon tika. Hallelujah. Pagasalamaton nato ang buhay nga Dios. Magapasalamat kami kanimo Ginoo. Magapasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Mianhi ka ning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Ang ayan ka nga pasidunggan. Pilig yun kabayran ang kaayo mo.
simba. Hallelujah! Ug mahimaya ka Ginoong Dios kay ikaw himaya sa tanan. Hallelujah! Karon Ginoo amuha kang pagadayon. Imo Ginoo ang pagkahalangdon, kahom himaya ug kadaugan. Tanang ana sa langit ug yuta, kadayeg sa mahimaya ang ngalan. Bahagi ko ikaw, amahan ko, kaluwasan Anak kanimo, takos ikaw Diyos, sa pagdawat sa tanang mumo. Himaya, nalaygon ang pagkahalangkot mo, Jesus. Himaya, mahigog maon ang patiyodanon ka. Imo Ginoo ang pagkahalangdon, kahong himaya ug kadaugan. Tanang ana sa langit ug yuta, kadayog sa mahimaya ang ngalan. Bahandi ko ikaw, amahan ko, kaluwasan na kanimo. Tapos ikaw Diyos, sa pagdawat sa tanang mo. Himaya, nalaygon ang pagkahalangdon mo, Jesus. Himaya, mahigog maon ug matinodanon ka. Himaya, nalaygon ang pagkahalangdon mo, Jesus. Himaya, mahigog maon ug matinodanon ka. Come church, atong awiton sa lahing pangatribo, no? Naatay isa, duha ka tribo, one of the tribes in Mindanao. Mo na siyang Atamanobo. No? Ato ang kantahon, ang lyric sa kanta na ganyan. Amanan, malayag, kakoy ko, karosonan. Karosonan, karosonan, o manaman. Ingon pa sa translation, pagkahayag sa imuhang himaya. Himaya, himaya ang himaya mo, Ginoo. Karon church, atuan ang kantahon, kauban sa pagsayaw. Can we dance for the Lord? Can we dance? Amanan, malayag, ako'y ko, karosonan, 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 no manama. Amanan, malayag, kakay ko karusanan, 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 no manama. Amanan, malayag, kakay ko karusanan, 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 no manama. Amanan, malayag, kakay ko karusanan, 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 no manama. Amanan, malayag, kakay ko karusanan, 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 no manama. Mahal ko, mahal ko, kaluwasan ang kanimo. Tapos ikaw, Diyos, sa pagdawat sa tanang dugo. Himaya, laygon ang pagkahalangdon mo, O Jesus. Himaya, mahigog maon ug matinodanon ka. Himaya, dalaygon ang pagkahalangdon mo, O
karusanan, 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 no manaba. My hallelujah. Takos ikaw, Diyos, umudawat sa tanang himaya, ug kadungganan, Ginoo. Dalay kong tao, Diyos, dalay kong ka, Jesus. Kay ikaw lang, oh Diyos, kay ikaw lang. Oh God, hallelujah. Come on, church, let us worship the Lord. Let us worship our living God. Pasalamati siya sa iyahang gibuhat para kanito, para kanatong tanan. Hallelujah. Naata dinhi karon tungod ug tungod sa gugma sa Ginoo sa ato ang tanan. Oh, salamat, Jesus. Salamat, Pinoong Diyos. Sa imong presensya, na'y kalipay. Sa imong presensya, na'y kalinaw. Kay ikaw lang, oh Jesus, ang rason nga kami nabuhi diri sa kalibutan. Malaan ka, oh Jesus, kamanan ka among Diyos. Ikaw namatay ug nabanhaw aron kami maluwas. Among ihatag kini kinabuhi kanimo. Ikaw, oh Jesus, ang kaluwasan. Maghari ka kanako hangtod sa kahaturan. Ikaw lang, Jesus. Sa imong pulong, Na'y kabaguhan, naay kabaguhan. sa imong pulong, Ginoong Diyos. Sa imong pulong, Na'y katubagan, naay katubagan. ay ikaw lang. Kay ikaw lang, oh Jesus, ang nag-usap kanako sa kinatibukan sa akong sulod. Ikaw manahan. Balaan ka, oh Jesus, halan ka among Diyos. Ikaw namatay ug nabanhaw aron
Jesus. O Diyos samahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagapayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan, naniluwas. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Walay rason, walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Pasidunggan, pasidunggan, pasalamatan. At siyang pasidunggan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Pagadayon ikaw,
katapusan, Ginoo. Magadaygon ka kay imong pangalan ta sa pang-ating other name. Lord, there's no other name but the name of Jesus. And Lord God, we will continue to lift our praise, lift our hands in worship, for you alone, oh God, deserves all the highest praise, the highest worship. Oh, hallelujah. Oh Lord, amuhang padayag ng imuhang kagamhanan, imong himaya, Lord God, sa walay katapusan. Hallelujah. And all the people of the Lord will say, shout, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Praise the living God. We will continue to worship our God as you sit down for a while. We have experienced a beautiful time of worship. Tinuod gayud na walay rason nga dili nato simbahon atong buhi nga Ginoo. As we continue to be in the presence of the Lord before we partake the Holy Communion, let us remember the significance of what we are about to do today. The communion, the Holy Communion is holy, sacred moment, a time for us to reflect and be thankful for the ultimate sacrifice of Jesus Christ on the cross of Calvary. May I invite everyone to close your eyes, bow down your heads as I ask the leaders of this church to prepare our communion elements. Let us continue to prepare our hearts to receive the bread and the cup. I encourage everyone to take a moment to reflect of how good God is, of His mercy and His kindness to us. If not because of Jesus Christ, who willingly suffered for all of us, who willingly gave His life for us, we can never have salvation in Jesus Christ. And let us approach the table with reverence and gratitude, knowing that Christ invites us to partake in this holy moment. Thank you, Amen. Shall we all pray? Dear Jesus Christ, thank you for your blood on the cross of Calvary, for taking the cudgels, oh God, and willingly gave yourself for us. But right now, oh God, as we close our eyes and as we bow down our heads, solemnly, oh Lord, we ask of your Holy Spirit to continue to be with us. Is there anything, O Lord, that we have done wrong in your sight? If there's anything, O God, that we have set our foot to the place that you don't want to go, and Lord, whatever it is that is in our hearts that are not pleasing in your sight, we ask that you will forgive us, Lord Jesus. We confess of our sins from our thoughts, from our words, from our actions. We ask of you, Lord Jesus, that your grace will abound, O God, and you will forgive us from all of our sins and cleanse us from all unrighteousness.
May now ask everyone to stand, please. The Bible tells us in 1 Corinthians 11:23 to 26, then that on the night he was betrayed, Jesus took bread, broke it, and gave it to his disciples, saying, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup and said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Pataas nato. As we hold the bread and the cup today, we shall be thankful, and let us remember that we are united with Christ through his sacrifice. Hallelujah. Lord Jesus, we thank you for your body that was broken for us and for your blood that was shed for the forgiveness of our sins. We thank you for the new life we have in you. We bless this bread and this cup, and we ask that as we partake it, we will experience continuously your presence in a new and deeper way. May we be reminded of your love and sacrifice, and may we live our lives in a way that honors you in Jesus' name. Let's partake of the bread and drink the cup. Father, we thank you for the privilege of sharing in the body and blood of your Son. We are grateful for the forgiveness, grace, and strength you offer us through this sacrament. And Lord, may it renew continuously our spirits and empower us to live out our faith with boldness and love. Bless each person here today, O God, and may your peace and presence go with us as we leave this place. And Lord, we pray as we listen to your word, Lord Jesus, we pray for your great mercy to be upon us. Open our hearts, open our minds, O God, so that the word that you will speak, O Lord, through your servant, Olive Gay Historia, Lord, it will continue to absorb in our hearts, and that, Lord, we will live it out and we will practice it, O God, for your greater honor, glory. Lord, right now, we bring you the glory and honor, power and praise, for you alone deserve it. In Jesus' name, we all pray. Amen and amen. Thank you. You may be seated. It's almost Christmas time, beloved Church of God Sasa family. Growing together. When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. It's the most wonderful time of the season. We are thrilled for our upcoming Christmas Potluck Party 2024. Mark your calendars because it's happening next Sunday, December 8th, right after our 10 a.m. service. That's right! Don't rush home because the celebration starts as soon as the service ends. What better way to celebrate the season than by coming together as a church family for an afternoon food, fun, laughter, and games. From 1 to 3 p.m., we'll enjoy a feast like no other. Bring your favorite dish to share. It's potluck style. Let's see who can bring the most delicious lechon, pancit, and even a secret family recipe. Ooh, I'm already hungry just thinking about it. But wait, there's more. We'll have some super fun games to keep the holiday spirit alive. So come ready to cheer, to laugh, and win some prizes. And here's the best part. At 3 p.m., it's time for the big moment. The live performance of the winning song entries of the songwriting competition.
Who will take home the title of this year's Best Production and Grand Prize winner? It's going to be a beautiful time of celebration, connection, and joy as we remember the reason for this season, Jesus! Also, if you'd like to give someone a special gift, bring it this Sunday as we continue our practice of non-reciprocal giving. This Christmas time, it is more blessed to give than to receive. So don't miss out. Bring your family and your best Christmas cheer. Let us make our Christmas Potluck Party 2024 unforgettable. Happy Christmas, Church of God, Sasa. We are thrilled to announce a special event to honor and celebrate the heartbeat of our ministry, our amazing workers and volunteers. That's right! Get ready for our annual Workers' Night 2024. This year's theme is Magkasama sa paglago at sa paglilingkod tungo sa matagumpay na paglalakbay kasama si Kristo Jesus. This will be a night of thanksgiving, fellowship, and inspiration as we reflect on our journey of serving and growing together in Christ. And of course, we'll do it in style. Ladies, come dressed in your finest Filipiniana. And gentlemen, rock your elegant Barong Tagalog. Let us honor our culture and heritage while honoring our God-given calling. This will be a night to remember. December 15, 4 to 7 p.m. Let's come together to celebrate the goodness of God and the privilege of serving in His kingdom. Recognizing the dedication of our workers and our volunteers as we look forward to greater things in service to the Lord. See you at Workers' Night 2024! Magkasama tayo sa paglago at sa paglilingkod Tungo sa matagumpay na paglalakbay kasama si Kristo Jesus. Glory be to God! C2S. Our C2S will resume after the first and second service at 8:30 a.m. and 10 a.m. Looking forward to a happy C2S time! we are continuing with our sermon series. Growing together in nurturing the inner steward, emotional and spiritual health, the heart of stewardship. Now, let us focus our attention on our topic today, surrendering to your limits. Blessings. Good morning, brothers and sisters in the Lord. Kuhitay mong katapad, sulti siya maayong buntag. I love you in the love of the Lord. Kumusta siya? Oh, it's the love of God that causes us to be here, to be one family. So maghinigog maayod tanong hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amen. So this morning we are I'm excited do medyo kanang lahi pod no nga magisgot ani nga topic kay kaning akong topic karon dili ni siya common nga ginahisgutan og dili taganahan maghisgot ani, but this is very vital for our spiritual growth. We need to study this, no? Kay gikan gini siya sa book entitled Emotionally Healthy Spirituality by Peter Scazzero. In case makita ninyo na book, pwede nyo mastudihan, basahon. Diya gikan ang amo ang series karon, and in this we will be able to learn that it is impossible to be spiritually mature and remain emotionally immature. Kailangan twin gid na sila. Spiritually mature and emotionally mature or healthy. Unsa man day ng EHS or emotionally healthy spirituality. And then number 2, our emotional health must reach to its fullness, richness, and greater depth. Mas mulalum jud kinahanglan atong emotional health to come to a point of not just having information, basag Bible, minagwali, puro information, pero walay kausaban. Importante nga na transformation and
importante nga mulalum ang atong emotional health in the process of disciple making. Muna atong ginatun-an karon ang emotional health. No? And then this is an invitation to a deeper, wider relationship with Jesus Christ, requiring us to journey to the unknown. Dili man unknown nga wa ta kabalo sa atong padulnganan, but the unknown process, no? Kung unsay mahitabo in the process bag-o ta moadto dito sa langit ug makipagkita sa Ginoo. Like Abraham when he left his comfortable home in Ur, you are no, to journey to Canaan, the promised land. Wala man siya kabalo unsa ang mga mahitabo in the process. So mo nang mga unknown things nga pwede nimo mundang ka sa imong pagtuo or mopadayon ka or mulalom ka. But it's important nga makapadayon gud ka sa imong journey towards heaven kung healthy ang imong nakay healthy emotional EHS, emotionally healthy spirituality. Say it with me, emotionally healthy spirituality. Okay, very good. So, to start with, let me review in a quick kanang review and assessment sa imong emotional health. Pag moingon daw kag emotional healthy ka, check ka tanan ani. Sige, tan-awon nato. Okay? First is naming, recognizing and managing our own feelings. Kay balo bata kung sa tong gibati karon imo bang gina-acknowledge or gina-deny nimo? Healthy ka if you name, recognize and manage your own feelings. You identifying with and having active compassion with others. No? Nabatay ana nga paghigugma sa uban. Initiating and maintaining close and meaningful relationships. Kumusta ba atong mga relasyon? Nangabungkag na ba? Nakulba na bag kaldero? Or nagalalo mga atong relasyon sa atong kanang mga tao nga gihatag sa to sa Ginoo? Breaking free from self-destructive patterns. Unsa man ang mga self-destructive patterns ng dili healthy nga patterns, mga addictions, mga vices, and etc. Being aware of our past impacts, that of how our past impacts our present. Ngano ing ana ka karon tungod na sa imong past. Tingala ka ngano ing ani man akong batasan. Are you aware nga ang past nimo part na ang pagpadako sa imo sa ginikanan, mga traumatic experience or happy experience? Kung aware ka ana, check ka no sa imong emotional health. And next is developing the capacity to express our thoughts and feelings clearly, both verbally and non-verbally. Dili kay mo kalitlag sapot, dili ka kasabot. Dili ka ka-express, dili pa ka-healthy ana, na kinahanglan pa na atimanon gud ang imong emotional health. Respecting and loving others without having to change them. O i-love ta ka kung mausab ka kana ex na. Nga maski wala siya na usab, ing ana siya, love na ko siya o gina-respect na ko siya as he is. That's check for emotional health. And asking for what we need, want, or prefer clearly, directly, and respectfully. Nagapangayo ta, nag-aasta sa kinahanglan, pero di ta manyagit. No? Di ta maningka, di ta mangisog. In a very respectful way, we ask people. And then accurately self-assessing our strengths, limits, and weaknesses, and freely sharing them with others. O pangutanon ka, unsa man imong mga strengths? Unsa imong mga weaknesses? Are you aware? Nga weakness dahil nimo pagkalat sa puton ka? No mo nang mga saba ka sa imong anak. No? Are you aware nga unsa imong mga weaknesses? Or imong mga limitasyon kay pumikag mo lang ni diri lang kukutob di ka magpatuga-tuga, no? Pero kung dili ka aware ang patuga-tuga jud ka pagabot tay sa panahon nayabo, no? So importante healthy ka if you are like that. And then learning the capacity to resolve conflict maturely and negotiate solutions that consider the perspective of others. Pag naay mga problema, dili sige gisgot sa problema. Kung dili magisgot unsaon man nato ni pag-solve ug unsaon man ni na makaayo sa tanan. Then you are emotionally healthy, check. And then distinguishing and appropriately expressing our sexuality and sensuality. Kung kinsa ka, babae ka, lalaki, di ka wa ka naglibog, no? O unsaon pag-express sa babae sa lalaki, no? Dili po ka malibog ande. And then grieving well. Pag naay mga kaguol sa imong kinabuhi, mamatyan ka or whatever loss, imo na siyang ginagrieve, ginakaguol po na nimo. Dili kami ka na, okay ra. Dili pwede mag-uol, malain ang Ginoo na. You have to learn to grieve well if you are an emotionally healthy, you have emotionally healthy spirituality.
So, check ba ka ana? Pila man nimong check ana? It's okay kung daghag X, no? Kay diha ta magpatudlo ta sa Ginoo saon. You need this. And then for the contemplative spirituality checklist, kaganina emotional health, karon contemplative spirituality, it's more on our spiritual aspect, no? It's the awakening. Kung ikaw na akaani, i-check nimo, awakening and surrendering to God's love in any and every situation. Kung wa ba kay kwarta, imo bang ginatugyan sa Ginoo o kabalo ka love ka sa Ginoo in spite sa mga negative things or nagayaw-yaw ka, no? And then positioning ourselves to hear God and remember His presence in all we do. Always kita maminaw sa Ginoo o muadto sa iyang presensya sa tanan natong ginabuhat. And then communing with God, allowing Him to fully indwell the depth of our being. Magsigigit kag uban sa Ginoo ba? Kaganina, nakulbaan ko. Lord, kulbaan naman gihapon ko, Lord. Ganyan ako sa balay ba naga-prepare. Anang Ginoo sa kuana. Ay, kakulba, kauban man ko nimo. Katong nag-study ka, ikaw ra isa na ako, kauban ko nimo. Katong gihilot ka, kay daghang kay kag mga panuhot. Abi na ko, di naman ko kalakaw. Uy, maraglain naman ako ang pamati. Marag naipit na ugat. Sakit kaayo paghilot. No? Pero salamat sa Ginoo kay nang during, naghilot. Ana ang Ginoo sa kuha, kauban ko nimo. Karon magwali ka, kauban ko nimo ayog kahadlok. So natin ko'y confidence, no? When we always have that practice, no? And even practicing silent solitude and a life of unceasing prayer, padaplin bata para kay Jesus, ikaw ra isa unya dito sa bukid or asa ba ka sa imong kwarto para magkaroon ka og kana bitong magampo ka sa Ginoo og maminaw ka sa Ginoo na ba ka ana, and resting attentively in the presence of God, no? Mag-rest lang ka, di ka maguol, dili ka maratol, diha lang jud ka sa presensya sa Ginoo maski unsang circumstance sa imong kinabuhi. And understanding our earthly life as a journey of transformation toward ever-increasing union with God. Ang ginasabot nato nga, ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, part na siya sa atong journey towards transformation na kausaban. Na ikausaban na hinay-hinay sa imong kinabuhi, hangtod makita na gyud nimo ang Ginoo face to face. Ang uban magpakamatay sila, kay pagtuon nila, pag mamatay na sila, makapahuway na sila. Wa sila kabalo nga ang kalag, katong giginhawag isa to sa Ginoo. Pag mawala na siya sa imong lawas, kani casing naman natong lawas, pag mawala na siya, naa siya dito, atubang siya sa Ginoo. O kung wala si Jesucristo sa iyang kinabuhi, wala siya relasyon kang Jesus Christ, eternal na siya. Eternity sa impyerno. So nakapahuway ba ka? Wala kung wala si Jesus Christ. So importante gid na mag-journey gid ta kauban si Jesus. We will be changed, transformed with Jesus kay aron ang atong palunganan dito sa langit. Tapay kanda, eternidad, eternidad, magpili ka ining duha, langit, impyerno, asa ka. Yan, and then, dili ako sa impyerno kay mainit ang kalayo. Na moingon gud ang imong kalag, pati imong lawas kay ulian, balikan na sa Ginoo imong lawas og di na gyud maulura, di na gyud mamatay. Moingon na lang ka dito sa impyerno, Lord, patihan na lang ko, di gyud ka mamatay. Maski init na kaayo, uludon ka didto. Mao nang si Jesus niadto gyud siya diri sa kalibutan, gusto niya maluwas ka, dawaton nimo siya as your personal Lord and Savior. Dili lang na mo journey ka hantod mausab ka diha kaniya. Dili kay okay na ko na si Jesus akong life, magpadayon kog pakasala. That's not it. No, we have to be mature like Jesus and finding the true essence of who we are in God. Kinsa man gyud ta diha kang Kristo. Okay? Di ming ana ang ato ang contemplative spirituality. Check bata ana. Okay? And then loving others out of a life of love for God. Gihigugma nimo ang uban, kay nahigugma ka sa Ginoo. No? Dili kay para ganahan ang mga tao sa imuha. Huwag binuutan ka, magigugma kunuhay ka. Pero ang atong pagigugma tungod nahigugma ta sa Ginoo, munang nahigugma ta sa uban, and developing a balanced, harmonious rhythm of life that enables us to be aware of the sacred in all of life. Muna giingon nga, work-life balance, spirituality and work and life balance in everything. Sentro gyud ang Ginoo ba sa imong kinabuhi or wa na gyud ang Ginoo? Walay time sa Ginoo.
That's contemplative spirituality. And it's our goal, no? So, kinahanglan, we have to, next slide, we have to have emotional health combined with contemplative spirituality based atong mga description kaganina para mag-result to emotionally healthy spirituality and towards spiritual maturity or Christ-likeness. Kaya kinahanglan combine na siya. Emotionally healthy ka and spiritually contemplative ka para mahimo ka nga healthy na kay EHS and then mo journey na gyud ka towards spiritual maturity or Christ-likeness. Okay, so our topic for today is entitled Enlarge Your Soul Through Grief and Loss, Surrendering to Your Limits. Kani lalum-lalum na gyud nino. So mga ayo gitagtabang sa Ginoo ani for deeper understanding. Imong patubuon or palalumon, padakuon ang imong espiritu, pinaagi sa grief and loss, no, kagool o pagkawala or pagkawadon, no, tama ba kung Bisaya, no, atong padakon og i-surrender nato, surrendering to your limits. Nabatay mga limits? Daghan, no, daghan kaayo. So kinahanglan combined na siya para mo-grow gyud ta to be like Jesus Christ. Okay, what is soul? Before kita mo mutakel ani no kay medyo lalum. Unsa man ang kalag? I mentioned earlier that it's the emotions, feelings, personalities, temperaments, conscience, courage, ego, feeling, kalagot, kasakit, kalipay, tanan, mga emosyon. No? Pagdumot, naadiya sa soul. So, kumusta ang imuhang kalag? Isog ba na imong kalag? Kusgan ba na imong kalag? Or nagluya ang imuhang kalag? Andam na ba imong kalag sa pagbalik sa Ginoo? Healthy ba ang imuhang kalag? Unang mga pangutana karon. And imong kinahanglan itugyan sa Ginoo ang imuhang mga limitasyon kung asa lang kakutob aron mosalig ka sa Ginoo. Muna ang ato ang topic no ug atong text is found in Job 1, Job chapter 1, verses 20 to 22. And may I ask you to please stand in reverence to God's word. Let us read it. Then Job arose, tore his robe, and shaved his head. And he fell to the ground and worshipped. And he said, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin, nor charge God with wrong. Let us pray. Father, we thank you, Lord, for you are a God of love. You are our King, our Lord, yet you are our friend. Lord, salamat kaayo aning kabuntagon nga ikaw kauban namo. And bisan Lord God, medyo lalum ang amo ang topic. Salamat Lord, salamat Holy Spirit nga ikaw magaminister sa matag usa aron kami makasabot. Kami among matugkad Ginoo ang imong mensahe karong buntaga. Bless each and every one of us. And I pray, Father God, that you will lay hands upon every person that are listening and sitting in every chairs of this room, oh God. I pray that, Lord God, every one of us will never be the same again, Lord, as we come out in this place, hearing and reflecting and applying your words in our lives. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So let's start. There is no greater disaster in spiritual life than to be immersed in unreality. In fact, the spiritual life is not an escape from reality, but an absolute commitment to it. So, nabuhi ba ta sa realidad karon? Or daghang kaaytag mga ginabuhat na murag nagatakas ta sa reality? Unya, may bawaan natin na unsa nang atong ginabuhat nga nagatakas ta sa realidad. Loss marks the pace where self-knowledge and powerful transformation happens. If we have the courage to participate fully in the process, loss and grief, however, cannot be separated from the issue of our limits as human beings.
Limits are behind all laws. We cannot do anything we want. God has placed enormous limits around even the most gifted of us. So, willing ba ka, naa ba kay kaisog to go to the courage, to have the courage to participate fully in the process of loss and grief? Imagine mo na ang proseso, ingon sa psychology, no? Denial, masuko ka, anger, then bargaining, then depression, then acceptance. And it will take time, no? Kung moabot ang panahon nga naa kay kalisod, namatyan ka, bulagan kag bana, nasunugan kag balay, whatever it is, no, nga mga circumstance, natanggal ka sa trabaho, willing ba ka ana nga mo go through ana nga proseso, or mas piliyon gyud ako nga di ko matanggal sa trabaho. Dili ko gusugot nga naay mamatay nga family member namo, pero naa magi mamatay. Just like me, no? I did not want it, I don't want it, na mamatay akong bana, pero namatay siya. And ano ko, Lord, grabe, di magid ako siya maapas, Lord, sa langit na magid siya. Pwede lang apaso na ako siya ba? Pero that's my limit. Dili lang yun ang among relasyon sa earth, paabot sa langit, wala na. And even, maski naapa diri atong mga asawa no, makigbulag sa ato at sitaw na tog pugos, di gyud na sila. That's our limit, no? And many limits that God has put in our lives. And limits keeps us grounded. Nganong naamaning mga limits, pertig yung daghana, no? Daghan kay limits sa tong kinabuhi. These limits, next slide, will keep us grounded. It keeps us humble. You know, the word humility comes from the Latin word humus, meaning of the earth. Pag ma-proud manggug ka, mura na kag naglutaw ba? Makalimot ka nga, kanabitong tao ka, pariha mo sa uban, kalimot ka, sige na kag panakit, sige na kag criticize, ana. But when you are humble, your feet is on the ground, you always remember kung kinsa ka ug asa ka gikan. No, sa yung mga tao makalimot na tanan jud ta ilubong sa the same ground. Kundi magay kasunugon, ilubong ka sa the same ground, kanang imong tanan source sa kapamati nato usay, kadato nimo, kagwapa nimo, wala na tanan, pantay na tatanan, ilubong na tatanan, 6 feet below the ground. And we should always remember that, no? To keep our feet on the ground. Kung tanggalan na gitag kinabuhi sa Ginoo, wa na gid na imong mga gwapo kay dira ng mga ariyos perting mga mahala. Or imong mga sanina or imong mga balay, biyaan na gid na nimo, no? And losses as aliens, invasion, no, murag ang atong culture, murag ka nang pag naay mga pain, naay mga loss, murag dili na siya pwede, alien na siya, dili na siya normal. Dapat wala na siya. Or else makasasala ka. No, mo na itong may bawaan later. Nganong namatyan? Nganong gikuha na? Nganong ingana man yung kinabuhi? Basig da kay mga sala, no? Dili na siya pwede. And sometimes because of that, we numb our pain through denial, mo ni, blaming, rationalizations, addictions, and avoidance. We search for spiritual shortcuts around our wounds. Mga nagid ko sa Ginoo sa una, Lord, kasakit ba ani, Lord? Pwede pa ka nang murag sagbot nga, silhigan na ako niya, das paano na ilabay sunugon, mawala dayon. Dili man, it takes time, no? Ang healing, depende sa tao, depende sa inyuhang relasyon nimo sa Ginoo. We demand others to take away our pain. Mandamay pagyud ta sa uban, no? Pag naatay pain, di ba? Ingon pa sa saying, hurting people hurt themselves and hurt others all the more. Muna nga ng mga tao, sige ginig panglibak, sige pang-hurt. Hurting na siya sa sulod. Baba na ang iyang self-worth. Baba na ang pananaw sa iyong kaugalingon. Muna, damayon niya ang uban. Muna, di na to na sila awayon. Instead, palanggaon na to na sila, no? Kay kinahanglan na nila ang love. We all face many deaths within our lives. The choice is whether these deaths will be terminal, will be crushing our spirit, or it will break us, or opens us to new possibilities and depths of transformation in Christ. Nasa imuhang soul. Magpili ka soul. Kana bang imong kalag? Magpili ka. Ang imo bang pain karon nagihatag sa imuha? Gi-allow sa imo sa Ginoo? I-allow ba nimo nga i-break ka or i-transform ka in Christ?
Jonathan Edwards, in the famous sermon on the book of Job, noted that the story of Job is the story of us all. Tuo bataan na? Job lost everything in one day. His family, his wealth, his health, according to Job 1:13 to Job 2:8, chapter 2, verse 8. Most of us experience our losses more slowly over the span of lifetime until we find ourselves in the door of death, leaving everything behind. Wala na, di naging kakabalik. We lost our youthfulness, for example. Tingala ka, manamin ka, hala, tigulang naman jud ko, eh. No, diba? Nakunot naman jud. No amount of plastic surgery or cosmetics, good diet or exercise routine can stop the process of growing older. Kasi makarelate, ana. No? Lami naman ipabanat, painat. Pero matigulang yun gihapon ta. No? We lose our dreams, natay mga damgo. And we lost dreams of a career or marriage or children of which we hope. Namatay mong anak, nagbulag mo sa imong bana. That's some of the losses nga grabe pod gyud. And we lose our routines and stabilities in transition. Each time we change jobs, immigrate to a new country or move is a loss. Mamalhig balay, it's one of the loss po daw nato. No, kay mag-adjust na pod ta. Children grow more independent. Si Nicole, mo adto na og kuan. No, separate na taod siyang mama, mag-work. No, and si Matthew, nabibi pa kayo sa una, no, wala na, mag-doctor na, hopefully. Mana, mag-minyo. So sa Tibembe mo siya, ako na lang may isa, oy. Empty nest, no, sa family. And it's one of the losses, di ba? You will adjust. And most of us, in one or more moments of our lives, experience catastrophic loss, like unexpected family member nga mamatay, a friend or son who commits suicide. Nana ba mo na-experience, ana? Our spouse has an affair, nangabit, ang spouse. We find ourselves single again after a painful divorce or breakup. We are diagnosed with cancer. Naliman ka, ana, gingnan ka sa doktor nga na kay cancer. Kami, murag mig nalipong pag-ingon sa doktor sa kumbana na siya'y cancer, leukemia. Ha, sure ka, dok? In denial pa mi. Pasig na mali lang ang result, dok. Pero tinuod. And then our company suddenly downsizes and we find ourselves unemployed kaya natanggal ka, kaya nagtanggal og mga trabahante. Our child is born. Gi-hope nimo magkaanak ka niya, pero ang imong baby handicap. No? Naa siya abnormalities. A loyal friend betrays us. Infertility, dili ka magkaanak, sige kag kakuhaan. Broken friendships, loss of memory. Agoy, natingala naman ka. Sige naman kagkalimot, hangtod, nagkasakit na kaog. Dementia ba na, tibem? No, nadili na ka makahinumdum. Asa kagikan, di nakakabalik. Yun ako na ma-imagine na life ba? No? Nya tong sa salida, listahan na lang ka og imong buhaton. 10 minutes na lang ko, apaw katunga. Finally, we lost our ideas, our wrong ideas. Unsa naman ang Ginoo ani nga pag ang Ginoo may gugmaon? Dili man, unsa naman ni? Hangtod mubiya na ka sa simbahan ng uban, di nila makaya, no? Ing ana ka grabe ang grief. Job, to talk about Job is one of the Bill Gates of his day. He is very rich. Makita siguro ninyo siya sa ambot kung familiar mo ni Forbes magazine kung asa na dito ang listahan sa mga dato ug siya pinakakuyaw. Na siguro ni siya kung karong panahon na siya mga daghan kaayo nga Rolls-Royce and Lexuses, private airplanes, impressive yachts, thriving business, basta kay dato gyud kaay ni si Job. And Job, dili lang siya dato, he is godly, faithful, walking with God, delighting and obeying Him with his heart. He feared God and shunned evil. So, si Job siguro, marani siya, dato kay siya niya, Pastor Peter Tanchi, Edmund Chan, mag-ana ba? Kuyaw kaayo og spirituality. And yet, what happened? Job, suddenly, all forces of heaven and earth from the east, west, north, south come against Job. Enemies invaded, lightning struck. Imagine mo, human og natural disaster ning adto sa iyaha.
And by the end of the afternoon, the unthinkable had happened. The richest man in the world have reduced to poverty, and his 10 children gipang patay or nangamatay pagyud sa natural disaster. Matay ra gani mong papa, ako namatay, ako papa, pitilan akong tiyabaw. Wala pa yung namatay sa natural, dungan tanan, 10. Can you imagine that life? And then, as attempted to get his feet, Job's body was seized. Naningkamot siya. Anagit siya, Lord, blessed be the name of the Lord. You give and take away. Ano ang Ginoo? Ikaw, i-worship lang yapon ako. Ana ang yawa. Gahi dahi ka, Job, ha? Sige. I-allow ko, Lord, nga tagaan na siya og kanang skin disease. Imagine mo ang yang skin disease, nga iyan ang scrape, sa kakatul, no? Scrape niya og kanang murag gibuak nga jar, gani, nga clay, nagiulod na siya. Ingon na yung asawa, i-curse ng Ginoo, unsa man na imo ang kinabuhi. Pero si Job, wala gid siya ning biya sa Ginoo. But, he grieved. He grieved. Getting out of pain, how might you have responded to such catastrophic nga loss or pain? Next slide, no. How might you have responded? Ikaw kaya, mapadayon pa ka sa simba? Mapadayon pa ka sa Ginoo? We'll cross the bridge when we get there. It's by the grace of God. Grasya gid sa Ginoo. Nga kaning kinabuhi ni Job, nakapadayon gid siya. And you know what? In different countries, ilahi ang ilahang pagdawat sa loss, no? Ang uban, pag mamatian sila, dili nila, mag-block sila. Ang uban, ang kaning si Queen Victoria, for example, ginagakus niya ang sanina, pero maminti siyang bana, niya. Kanang katong dati na routine, ginabuhat lang gihapon niya kay, dili niya gusto makalimtan iyang bana, no? Dinala na ko na isa-isahon, wala na time. So dropping our defensive shields. Ingon pa sa pulong sa Ginoo sa Ecclesiastes 3:1 and 4, there is a time for everything and a season under heaven, no? There is a time for everything and a season for every activity under heaven. A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Kung namatian ta, or nahitabo sa ingon atong kinabuhi, dili man ta makasala kung masuko ta, muhilak ta. Lain pod kaayo kung mukatawa ka. Murag nabuang. Mo nang ginaingon nila, nabuang na. Kay normally, pag namatyan ka, muhilak mangyud ka, nasunugan ka, gibulagan ka. Lain pug ni katawa, muhilak gid ka. And such time is a time to mourn. And there's also Christmas, makadawat ka regalo, mga happy, mag-merry ka, magpakasal ka. It's also a time to dance, to laugh. And it's our season sa atong kinabuhi. And it's important na especially in our grieving moments, kinahanglan gyud ta muhilak, even si Jesus, no? Jesus dropped his defensive shields. Pwede mo siya yung dili ko muhilak kasi Jesus ko. Dili, pagkamatay ni Lazarus, nga iyang palangga kaayo, no? Nga friend, Jesus wept. The shortest verse in the Bible, John 11:35, Jesus wept. Nangilak yun si Jesus. And both of the grave and the Lazarus, for his people in Jerusalem, ninghilak siya. The saying goes, the way to life is through death, and the pathway to resurrection is through crucifixion. Walay pagkabanhaw kung walay kamatayon. Amen ba? So kinahanglan gyud pud ta mamatay, no? And so these are the common defenses of people. Kani, denial, minimizing, blaming others, blaming yourself, rationalizing, intellectualizing, distracting, becoming hostile. No, dili na lang nako na siya isa-isahon. Basta ka nang blaming others, mo gindi ang common. May hindi ka na, si kuan manggod mo nang naingon ani ko. Kung wala pa unta ko giana sa kong mama, dili unta ko maingon ani. Natin matendency nga ana. And then denial, maingon ka na, okay lang man, nagitanggal ko sa akong boss. It's okay.
And then, magtanaw kag TV, magsige kag anak sa imong cellphone, i-deny ni mo imong feeling nga na-depressed daig ka, nga natanggal ka. No? Dalimang kagwa na kay trabaho, asa na ka manguha sa imong mga pagkinahanglan. And then, but God is teaching us through the life of Job, this biblical grieving path, no? And that is to pay attention, wait in the confusing in between, embrace the grace of limits, climb the ladder of humility, and let the old birth new. Let the old birth new in His time. Mo nag-iingon na in His time, kaya wag kita kabalo no, ka-enjoy ni di lalim. So ang first one is, pay attention. Unsa man ang pay attention? Job pay attention to both God and himself, choosing to enter the confusion of his personal dark night of the soul rather to medicate himself, to enjoy the fruits of his decision of his day. Pagka hitabo ato, grabe gyud, niabot gyud si Job sa panahon nga ning syagit na gyud siya, ning hilak na gyud siya, wala na gyud niya gi-hold back, ni ana na gyud siya, curse ang day nga gipanganak ko. Ni ana na gyud siya. May pag wala ko gipanganak, bahala ka Carl, 5 minutes na lang. May pag wala ko gipanganak, no? May pag wala ko natao aning kalibutanan ni nahanagid si Job. Alangan, sa kagrabe sa nahitabo. Mayon pa kag, it's okay Lord. Agoy, denial na siya. Dugay ka maka-move on anay mo sa imong kinabuhi. So pay attention. Mas kingit-ngit kayo mong kinabuhi, but pay attention, Lord, what are you doing? Sakit kaayo, Lord. Hila ka, Lord. Sakit kaayo, Lord. Di ko katulog. Ako di ko katulog. Grabe sa kasakit. Ano lang ko, maghimo kong beads. Hangtod magbuntag. Kaya di ko katulog. Kaya kung matulog ko, ma-feel na ko ang presence sa kumbana. Sakit agad, Lord. Di agad ako. Di nagi ko katulog. Hangtod ka, no sa aman nga di ko makatulog. Grabe man ni Lord. Ano ba? Pero, ang Ginoo, ma-feel gid ako nara siya. Kauban ko nimo. I am with you. Ana. So, dili lang kita maingon nga, sa ka-painful mo, ana ta, Lord, bahala ka, Lord, oy, ka, manimo, kuan, Lord, oy, makanahigugma sa kuha, muhawa na lang ko sa imo, ha. Pakawala na lang ko. Unsa may mahitabo sa imong kinabuhi kung magpakawala ka? Madaot imong kinabuhi. Pero kung magpadayon ka sa imong journey, ang Ginoo magatudlo sa imuha, no? Ang Ginoo magauban sa imuha. Og dili ka makaibalo unsaon pagpalalom sa Ginoo. Ako wala ko nahimong ingani kung wala namatay akong bana. I become a stronger person. Wasi ko namatay akong bana, dili siguro ko ingon ani karon, no? So we have to pay attention, and that we also have to wait in the confusing in between, no? Nga dili man kita ganahan maghulat. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, Psalm 37:7, be still before the Lord and wait patiently in Him. This remains one of the most radical commands of our day. It requires enormous humility. Lord, unsa man gid imong gusto? Nganong imo man ning gipahitabo sa ko? Faithful man ko sa imo. When bad things happen to good people, kalain po ni mo, Lord, oy, ano ko na faithful man ko sa imo, ha? Di na lang ko mag-example og lain, ako na lang sarili. Nagtarong dyan ko, wala ko naguyab-uyab, nag-faithful dyan ko sa imuha, wala dyan ko nagsukul-sukul, or nangingkamot dyan ko nga magkinabuhing naipagkamatarong, nga nung gikuha man nimo ang akong bana. Unsa man ni, para asa man ni, di man ko kasabot. Munang ginaingon nga, confusing in between. Pero later, as you reach to that point na masabtan nimo ang gitudlo sa imo sa Ginoo, you will appreciate nga nung nahitabo to sa imo ang kinabuhi. Amen? Nga di lang kita mo biya. We have to wait in the Lord. And number 3, embrace the grace limits, no? I-embrace nimo na Lord, diri naman gid kutob, mao na naman gid to among kaminyoon. 3 years. No, 3 years lang. Wala na gid ko'y mabuhat. So I have to move on. I have a daughter. Lord, help me to raise her up. Dili pwede na dili ko magpadayon sa kong kinabuhi, pero nagahilak gud ko. Oy, sige kog hilak sa balay. Sige ko og niundang ko og trabaho kadi na ko kaya magtrabaho. Kana ba kung unsay mga limitasyon nimo na
Murag mamatay naman ko kung mo trabaho pa ko. So niundang gid kog trabaho, nag-focus ko sa akong anak. Kanang tanawon nimo ba? Asa lang man jud ka kutob? Dawato na nimo. Ya Lord, unsaon man ako akong mga panggastos, Lord? Nag-provide anang Ginoo, kabalumon sang gisulti sa ko sa Ginoo. You will know, di gid ko kalimutan. You will know that this is my will because you will have peace. First, you will have peace. Second, and I will provide for you. Kuyaw kaayo ako'y trabaho pero ginatagaan ko og provision sa Ginoo nga mas dako pa sa akong sweldo sa akong trabaho. Amen. So just trust God and embrace your limits in between. Isa si Ate Bembem, sige kuhan sa kuha sa una. Ano siya, naunsa naman ni si Olive, alas 2 pa, siguro natulog. So, ginatabangan ko na niya, gina-text ko niya. Ngayon na itong mga ministry ba, no? Ay, isa sa ministry ni Ate Bembem. Tagaan ko niya libro, sa paghimog bid, sige, supportanta ka. Kung gusto ka money the way you cope, na mag-business ka, tagaan ko niya, and then, ginahatag na ko sa iya akong mga beads, yung ginabaligya. No? Kaya mo na akong wig, hindi ko katulog. So, we have to embrace such limits, no? Your physical body, your family origin, your marital status, mo man gyud ang gialaw sa Ginoo. So, you have to, your talents and gifts, di lang kakutob, imong sweldo, di lang kutob, imong time, di lang kutob, ang time sa kumbana, di lang kutob, so stop. Accept ang gihatag sa Ginoo. Hilak, Lord, hilak gid ka, luhod gid ka sa Ginoo, pero dili gid ka mubiya sa Ginoo. And then climb the ladder of humility. What is this ladder of humility? Okay? One is fear God and mindfulness of Him, doing God's will. 3, willing to subject ourselves. 4, patient to accept difficulty. 5, radical honesty to others. 6, deeply aware of being. Speaking less, number 7, and transformed into God's love, into the love of God. Our goal is to be transformed into the love of God, but it all starts with the fear of the Lord, the fear of God, and mindfulness of Him. Unang kinahanglan jud natay prayer time. Kinahanglan mo basa gid ta og Bible. Kay the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and wisdom comes from reading, hearing, applying the Word of God. So kung wala ka kabalo, wa ka gabasa, wa kay Biblia, wala ka naga-meditate, o kung ginabasa mag-ini mo, wa pud nimo gina-apply, then you will not have that fear of the Lord. If you don't have the fear of the Lord, then dili ka willing mong himo sa iyang will. Imuwag yapong kabubuton ang matuman. And then, if you are not willing to do His will, ang kabaliktaran, no, kung giingon, no, you are also not willing to subject yourself. Sige kag sukul-sukul sa mga authorities. No? Na kay difficulty in following leaders, in following your husband. Sige kag sukul sa imong husband, magtanan na lang yun. Ikaw gihawd. Di po kay ikabalo maminaw sa imong boss. And you are impatient to accept difficulty. Number 4, difficulty sa ubang tao nga difficult. Sikag reklamo sa ila, sikag panglibak sa ila, dili nimo sila madawat. And number 5, radical honesty to others. Dili ka maka-honest sa uban, libakon na lang nimo sila. Di ka makasulti sa ila nga na ay gentleness na i-love. Kung po ka nag-pray, kung makaampo-ampo. No? Trouble in the surrounding, the problem is your heart. Nganong maglagot manggigwana niya, nganong muulan man, uy nga unta, nganong init, tanan na lang reklamuhan kay ang heart problemado. And radical and deeply aware of being, no? Ako na gining gipaspasan, deeply aware of being chief of all sinners. Kanimo og gining gina-deal sa ko sa Ginoo. Pag mawans na musugod na gani ko criticize sa ubang tao, ginaingnan dayon ko sa Ginoo. Ikaw dili pud ka perfect. Grasya lang sa Ginoo nganong nahimo kang pastor. Nganong nahimo kang ing anak karon. Siguro naguna lang ka pero kana siya tabangi siya. Ayaw siya kalaguti, ayaw kairita sa iya, tabangi siya. Ingna ayang ka LG, nga tabangan siya. No? Magtinabangay ta kay grasya lang yun sa Ginoo. All have sinned and fall short of the glory of God. No? And let's proceed. Let's proceed dito. Ganahan kay ko ani na verse, naman ni mga verses good. And then,
Akaning number 6, Ephesians 2, chapter 3, b to 5. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive in Christ. When we were dead in transgressions, it is by grace you have been saved. Kung mali ang iyang desisyon, zero na akong time, Carl. Kung mali ang iyang desisyon, sagdi lang, ampui siya. Ayaw siya libak ka. Kung mali ang iyang desisyon, wata ka o yun sa desisyon sa tong pastor, sige lang, it's between her and God. Ikaw po, kung nalagot ka, it's between you and God. So you have to be deeply aware of being chief of all sinners. Makasasala po jud ka. Grasya lang. Sige. Number 7, purposeful to speak less. Proverbs 10:19 says, when there are many words, transgression and offense are unavoidable. Dagag sala kung dagag istorya. But he who controls his lips and keeps thoughtful, silence is wise. No? Di patakag istorya, maminaw sa. Mag-ask o guidance sa Ginoo and then diha pa mo istorya. That is a wise person. And number 8, ingon sa Romans 5:3-5, transform into the love of God, and not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulations produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. When we receive Jesus Christ as our personal Savior, ang gugma sa Ginoo, ang balaan ni Espiritu na sa atong kasing-kasing. And now we are able to love. We can be transformed if we cooperate with God. Biblical grieving in Job, it's letting the old birth new. Ang karaan, manganak og bag-o. Good grieving is not just letting go, but also letting it bless us. Job did just that. The old life for Job was truly over. That the door remained closed. That it is the great grief about losses. There is finality. We can't get it back. Mahuman ra gid na ang imong pain, ang imong grief. Mahuman na siya. Dili pa end of the world. Mahuman gid na siya. And after that is blessing. Kung magpadayon ka sa Ginoo. In conclusion, there are many rich fruits that blossom in our lives as a result of embracing our losses. And the greatest fruit, however, concerns our relationship to God, na hopefully ang ato ang mga kalisod, ang mga losses, magpalalum sa tuwa sa Ginoo, dili magpalayo sa tuwa sa Ginoo. Amen? We move from, give me. Ako, Lord, tagay ko. We move. Biyaan na nato na nga prayer life to an intimate, loving prayer life characterized by loving union with God. When we grieve God's way, we are changed forever. Say it with me. When we grieve God's way, we are changed forever. Let us stand and let us pray this prayer. Let us read and pray this prayer. Lord Jesus, when I think about my losses, it can feel that I have no skin to protect me. I feel raw, scraped to the bone. I don't know why you have allowed such pain. Looking at Job helps, but I must admit that I struggle to see something new being birthed out of the old. Lord, grant me the courage to feel, to pay attention, and then to wait on you. Next slide. You know that everything in me resists limits, humility, and the cross. So I invite you, Father, Son, and Holy Spirit, to make your home in me, as you describe in John 14:23, to freely roam and fill every crevice, gap, or crack of my life. And may the prayer of Job finally be mine. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. In Jesus' name, amen and amen. Let it be your prayer, and let us reflect on these questions in your life group. No? Have you experienced the pain of grief and loss? When and in what way? How can you apply the biblical grieving as your path to new beginnings?
Where are you now in the ladder of humility? Hallelujah. May the Lord bless you and keep you, and may the word of the Lord dwell in you richly and will change your life forever. God bless you all. Amen. So we will be singing our new response song for this Christmas season, entitled My Christmas Prayer. The lights of the city shine bright, red and green, but sometimes the season is not what it seems. In heartache or joy, let me rest in your care. Be near me, Lord Jesus. This is my Christmas prayer. The wise men brought treasures, the shepherds bowed down. The angels were singing their glorious sound. I have no great riches, no gift to impart. What can I give you? Lord, I will give my heart. Be near me, Lord Jesus. I ask you to stay close by me forever, I pray. Through the storm, through the night, hold me close, be my light, show the way. Bless all of your children. We need your embrace. We hunger for mercy and long for your grace. Our grateful devotion is all we can bring. We praise you, we bless you, Jesus, our Savior and King. Be near me, Lord Jesus. I ask you to stay close by me forever, I pray. Through the storm, through the night, hold me close, be my light. Through the storm, through the night, hold me close, be my light, show the way. How great is your gift, just to know you are there. Be near me, Lord Jesus. Be near me, Lord Jesus. This is my Christmas prayer. Thank you very much. Palakpakan po nato ang atong Ginoo. Yes, if there's nothing we can give to others, all we have to give is our heart, our love for one another. Happy Christmas, everyone. Ingnan niyo katupad. Happy Christmas. Happy Christmas gyud kay December 1 na biya karon. Ingnan niyo katupad pikas, December 1 na.
Next Sunday is our Christmas potluck party. Next Sunday is our Christmas potluck party. So we bring food, laughter. So we will have fellowship with our brothers and sisters. So only one service, alas 10 gihapon na, same sa atong Thanksgiving. Para after our service, we will fellowship with each other. And we will have fun, we will have games. And of course, we will have food to share. Hallelujah. And of course, ang alas 3, atong ipaperform live nagyod ang atong mga winning song entries and tagaan nato sila cash prizes ug mga awards. Hallelujah. And now let us raise our offerings this time. And let us do so with a joyful spirit. Atong pagpataas sa atong tithes and offerings, apilan nato og ngisi, lipay na kasing-kasing, kaya nga atong pagpanghatag usa kini ka sacred moment pod sa atong Ginoo. And if our declaration is already up, we are going to recite this beginning now. I declare in the name of Jesus Christ, financial blessings and breakthrough upon me and upon the members of this church. I will continue to be faithful in supporting the work of God. I will continue to be committed in doing the work of God according to His will. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income will be protected, and the work of my hands will be blessed. By the power of Jesus Christ, hallelujah be to the living God. Heavenly Father, daghan gyud kayong salamat sa imuhang paghatag sa amoa ug pilo-pilo gyud na panalangin gikan pa Ginoong Dios sa tung Lunes hangtod karon. Our hearts are full of gratitude. Lord, as we present our tithes and offerings today, nagaampo kami nga ikaw gyud Lord magapanalangin sa gift ug sa giver, Lord God. Use these offerings, O Lord, to further your kingdom through the ministries of the Church of God Sasa. And we will continue to impact lives by faith and by grace. We will continue to bring hope to the hopeless and shine your light in our community. We pray that you would multiply these gifts for your purposes. In the name of Jesus Christ, we all pray. Amen and amen. Ato nang ibutan ang atong tithes and offerings po sa naay mga basket sa kilid o diri sa atong offering glass bin as we sing our the song O Dios Amahan, tag-iya sa tanan. Amen. Siya nagbuhat sa tanang kalibutan, so mo nang walay rason nga dili ta magpasalamat sa atong buhi nga Dios. Let's sing it all together. O Diyos amahan, tag-iya sa tanan, ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagitan ug kalangitan. Walay rason nga di nato, walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pangabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka na imong katawhan, Panginoon. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pangabayawon,
Dios ni Abraham, Isaac ug ni Jacob. Ug karon Ginoo nagapasalamat gyud mig dako tungod kay ikaw ang Ginoo nga walay pagkabalhin. Ipataas nato tong mga kamot karon. Panalanginan ka sa Ginoo ug ampingan ka. Pasidlakon sa Ginoo ang imong nawong ug magpakita siya grasya kanimo. Ihatag sa Ginoo ang iyang kalinaw karon ug sa walay katapusan. Lakaw uban sa kalinaw nga ang presensya sa Ginoo giya kanimo, ang iyang gugma magapadayon kanimo ug ang iyang kaalam magatudlo sa imong dalan. May the love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the sweet communion and fellowship of the Holy Spirit will be with us now and forevermore. And the people of the Lord will shout, Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. God bless everyone. Next Sunday ha Christmas party nato. God bless you. See you again next Sunday.